প্রিয় দর্শক, আজকে আমরা সব থেকে ছোট ফুলঘুড়ি বানাবো। আসুন দেখি কত সহজে একটি ফুলঘুড়ি বানানো যায়। ফুলঘুড়ি বানানোর জন্য আমরা নারিকেলের পাতা থেকে তৈরি শলা ব্যবহার করেছি। শলার মাপ হবে 11 সেন্টিমিটার। এরকম 32 পিস শলা নিতে হবে। প্রিয় দর্শক, এই বাঁধাগুলো সুন্দর করে বেঁধে নিতে হবে। আমরা সুপারগুলো ব্যবহার করেছি। প্রত্যেকটা বাঁধা যাতে সঠিক হয়, এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। এবার 3.5 সেন্টিমিটার অনুযায়ী 3 ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। প্রত্যেক সাইডেই এই মাপে ভাগ করে নিতে হবে। এবার 3.5 সেন্টিমিটার মাপ অনুযায়ী শলাগুলো বসিয়ে নিয়ে সুন্দর করে বেঁধে দিতে হবে। এবার সেম অপর সাইডেও 3.5 সেন্টিমিটার মাপ অনুযায়ী প্রত্যেকটা শলা মেপে নিতে হবে। এরকম সেম আরেকটি বানিয়ে নিতে হবে। এবার লম্বালম্বিভাবে শলা বাঁধতে হবে। প্রত্যেকটার কোনার খোপের 4টাতে 4টা শলা বাঁধতে হবে। অবশ্যই সুন্দর করে বাঁধতে হবে যাতে খুলে না যায়, এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। এবার মাঝের খোপটা বাদ রেখে কোনার খোপে আবারও 4টি করে শলা বাঁধতে হবে। সুন্দর করে বেঁধে দিতে হবে যাতে খুলে না যায়, এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। সাড়ে 3 সেন্টিমিটার করে 32 পিস শলা লাগবে। এগুলা তৈরি করে নিতে হবে।
go. ঘড়ি বানানোর কাজ প্রায় শেষ। এখন ঘড়িতে পেপার লাগানোর পালা। আমরা কালার পেপার ব্যবহার করেছি, সুন্দর করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এজন্য পেপার মাপ মতো কেটে নিতে হবে। ঘড়ির খোপের অনুযায়ী মাপ করে কাগজ কেটে নিতে হবে।